детстве я совершил большое количество путешествий и понял, что научиться связи, держать связь с природой можно у самых разных племен из разных стран. So basically my main work has been to prepare for a time of big purification, which is pointed out by prophecies since hundreds and thousands of years. И моей основной задачей было подготовиться к великой трансформации, к великому очищению, которое было предсказано различными пророками тысячи лет назад. And we are in this time of big purification right now. И я считаю, что сейчас мы находимся в процессе этого Just очищения. because things are still kind of working, Потому что вроде все происходит как и раньше. it doesn't mean that we've overcome we're moving towards the main climax point. И мы движемся к какому-то апофеозу, какой-то крайней точке. We're going to have a space and resources problem. И у нас очень много проблем, как с пространством, так и с So ресурсами. maybe it's good that everything is so primitive here, И мне кажется, это хорошо, что здесь все такое because we базовое, learn to appreciate the simple потому что здесь мы учимся ценить простые вещи. learn how to take care of the elements. Water is the most Мы important. учимся, как жить в уважении к стихиям. But so we are definitely moving towards that point. And so I'm preparing myself through creating a little ark. Я готовлюсь к этой точке путем подготовки. A little ark, like Noah's ark. Noah's ark. Noah, in Bible, Noah. Bible. Yeah, Noah. Ноа. И я готовлюсь подобно тому, как Ной строил ковчег. Yeah. So I'm in south of Sweden. I'm building a retreat center since 7 years. И я руковожу ретрит-центром в Швеции уже больше 7 And лет. this is a place where we work on sustainable solutions. И там мы разрабатываем различные решения для выживания. And we harvest medicinal plants and make medicines. Как делать лекарства из растений. So there will be a time where people are going to come and they will need medicine. Потому что настанет время, когда это понадобится. And we also work on food production because there will be a time when a lot of people are going to come and they Мы will be также very работаем hungry. над технологиями получения продовольствия, потому что это тоже понадобится людям. And we're working on seed preservation, organic seed preservation. Также мы работаем над технологиями хранения семян, потому что это позволит выращивать новые. Because obviously the multinational corporations on the planet are controlling the seeds now more and more and dictating what we're eating and not eating. Потому что сейчас уже очевидно, что мультинациональные корпорации контролируют запасы хлеба, запасы зерна в мире. So the preservation of seeds, of old organic seed strands are very, very important. И поэтому крайне важно создать независимые запасы органического And that's зерна. part of the work of Kokopelli. И the это seed является также частью работы Кокопелли. Yeah. So this is a Pandoras box. The more we look behind the curtains, the more disturbing the situation. И все это выглядит как открытие ящика Пандоры. Чем дальше мы заглядываем за занавес, тем страшнее картина. So it is good to look a little bit behind curtains so that that you don't waste your time. Но может быть это к лучшему, потому что таким образом вы поймете, что не нужно терять время. That you make the effort to create positive Что solutions. нужно приложить усилия для того, чтобы найти какие-то эффективные решения. And it's mostly for the future generations. I'm a grandfather now. И это в том числе для наших будущих поколений. Например, я уже являюсь дедушкой. So I had a full life. И моя жизнь была наполнена и прожита. As I'm not interested in personal survival necessarily, of course. I mean, Для меня это не I столько would вопрос like to личного выживания. Конечно, я continue a тоже little bit хотела longer. продолжить свою жизнь. Yeah, but I'm mostly interested in creating
some stepping stones for the future generations. Но я также хотел бы заложить камни для будущего человечества, для будущих поколений. And because that is naturally when we really look what the gift is our ancestors left for us. Потому что когда мы видим, какие глубокие знания были оставлены нам нашими предками, then we naturally, all the heritage, the rich heritage, the technology, the machinery, all the benefits, the medicines, the traditions, everything we've inherited from our ancestors, our forefathers and foremothers. И все самое ценное, все знания об исцелении, вся наша культура, все традиции, мы унаследовали их от предков. And so the question, and we take it for granted, and И зачастую мы принимаем это за должное. we forgot to give something back. И не считаем себя должными как-то их отблагодарить. And so that's the minimum for all the gifts we receive to express some kind of gratitude. Но мы должны выразить определенную благодарность. And if we become aware of the ancestors who made their offerings, gave from their life, from their time, that we can live, И мы должны осознавать, что наши предки очень много вложили, многим пожертвовали для того, чтобы наша жизнь продолжалась. then naturally we will have to think, okay, what heritage are we leaving for our children and И the future тогда generations? логически мы приходим к тому, что мы тоже должны что-то создать, что-то оставить нашим потомкам. And then comes the question, then the basics, that's our duty as human beings on this planet, to preserve living earth, fertile ground, clean water. Таким образом, наша задача на этой планете — сохранить жизнь на ней, сохранить природу, сохранить чистую воду. Clean water, clean air, Чистый sacred воздух. fire. Keep the elements sacred. That is so important. Да, хранить все стихии в безопасности, уважать их. Because without that, there's no life possible. Потому что без этого жизнь невозможна. And that is the first law. И это главный, основной закон Beyond all существования. worldly laws which we are creating in our minds. И он стоит за пределами всех остальных законов, которые мы That's the создаем. reality of this planet. Потому что такова реальность на этой планете. If you pollute the earth, you pollute yourself. Если вы загрязняете нашу планету, вы If you загрязняете exhaust the себя. earth, you exhaust yourself. Если вы наносите ущерб планете Земля, вы наносите ущерб This себе. planet is not just our mother, Планета — это не просто наша not мать, just our home planet, не просто наш дом. it's our own body. Это продолжение нашего тела. So there's some error in the humans, Поэтому мы совершаем большую some ошибку. kind of a error program, Это как ошибочная программа в which компьютере, is a self-destruct program. которая уничтожает. And we have this great talent to create a shithouse, И мы просто превзошли самих себя в создании, нанесении ущерба or a планете. hell realm, a hell realm, И мы создали ад на Земле. out of the paradise which is given to us. Хотя нам было суждено жить в раю. Why? Почему же так? Unawareness, Никто не знает. ignorance, Мы игнорируем этот selfishness, факт, мы ведем себя эгоистично, greed, мы очень жадны egoism, egoism. из-за нашего эгоизма. And so here actually we learn, it's a playground, it's a kindergarten playground. Поэтому фестиваль напоминает мне детскую игровую площадку, Learn how to deal with где мы extreme учимся, как situations, вести себя на природе, spars, как справляться в экстремальных ситуациях. sanity and water situation and food Здесь мы situation. решаем вопросы, где найти еду, воду. So we learn to, be more mindful, hopefully, and appreciate these elements. И я надеюсь, что также мы здесь учимся ценить все стихии. And so that's what we need to do on a global scale on the planet И то же самое мы должны распространить в глобальном масштабе на всю if we планету, want to survive. No? если мы хотим выжить. Yeah.
And so that's basically the teaching in a nutshell, you know. I mean, there's many aspects to this, but that's basically my path. I'm working with sound medicine. И это, я считаю, своей основной задачей наряду с исцелением звуком. Actually, I haven't displayed any of that yet here. На самом деле, я еще не показывала, как на самом деле это работает. And so sound medicine is basically the power of healing sound. И исцеление звуком — это когда я использую свои инструменты для излечения. It's basically the prayer or the intention carried on sound vibration. Я говорю молитву и вкладываю свое намерение в мою песню. And yeah, I can talk now a whole chapter around sound medicine if you want, but maybe I give him a chance to also ask a question. Okay, so he had a question. How do you think if, because we can see that more and more people are involved in consciousness, they realize. I have a little interview here. I've thought of you when I saw you. Said, "Come, brother, come join us. There's some interesting stuff going on." Я ему перевожу то, что ты спрашиваешь. Один вопрос короткий. Если так много понимающих людей, почему мир не меняется? Yes, Mikhail asked, how do you think? He sees that many people wake up and understand what you talked about, about survival of the planet. You see more and more and more. Nothing is changing. It's true. It's true. It takes an immense amount of courage, you know, to wake up, to see what's happening on the planet. That's the first step, you know, because we're all locked in this little hamster wheel of personal survival. Да, так происходит. Все больше людей замечают, что что-то не так, но это просто только первый шаг, это осознание. We're creating in our mind these schedules, these goals. И это только создание каких-то планов, каких-то. And then we enslave ourselves to these ideas, and how to fulfill these ideas. И это только начало придумать, что мы можем сделать. But these ideas may not be necessarily in alignment with the vision of the planet or the spirit of the planet. Но все наши действия, которые мы пытаемся предпринимать по защите планеты, природы, они не всегда находятся в соответствии с тем, что хочет планета. So again, as I mentioned earlier, I just want to point that out one more time, is that the first step is to come back to listening deeply, to stop the busyness of the mind, and to tune in to the song of the heart. Что первый шаг, еще раз, это остановиться и заглянуть в свое сердце, прислушаться к песне сердца. Which is our compass for guidance, and from there everything unfolds. The path, the journey unfolds. И уже после этого сердце станет нашим проводником, и мы увидим наш путь. Actually, all the answers lie there. If we dare to really stop and listen deeply, we get the guidance, we get the inspiration. Если мы слушаемся в наше сердце, мы получим ответы на вопросы. Мы должны решать, что делать не умом, а сердцем. And then, of course, the first thing is to get the vision, to get the understanding of what's happening on the planet and what is our purpose. I mean, сначала мы должны понять, что происходит. If we want to make any contribution on this planet, we first have to find out who are we. Если мы хотим помочь планете, первое, что мы должны осознать, это кто Where are we standing in that medicine wheel of life? где мы находимся, каково наше место в круге жизни. So, and then that's a practice of self-inquiry, of really deep listening. Это своего рода практика общения с собой, глубоко слушать Every свое day, сердце. Мы должны делать это moment to каждый moment. день, каждый момент. Because we run here and we run there and ask everybody, do you know who I am?
Потому что это похоже на то, как если бы мы бегали с одного места на другое, спрашивали друг друга. Ты не знаешь ли кто я? Yeah, but no shaman, no guru, no master can tell us who we are. Гуру, ни один мастер не может нам сказать это. We can only find out who we are by Мы можем tuning понять, кто мы, только если заглянем в свое to сердце, really come in tune. если настроимся. Yeah, and then we know who we really are beyond our conditioning and concepts of who we are. И тогда мы сможем увидеть, кто мы есть на самом деле, за пределами любых концепций. And what our true purpose is on this planet. И мы увидим, какова наша цель. That's why we also go in a place like this, you know, when we go on the Именно vision поэтому мы quest. попадаем в места, подобные фестивалю. That's like a big self-inquiry, a big Потому что это своего рода практика общения tuning с in. собой. And it's по scary, you настройке know, с собой. because we never know if we come back. И это может быть пугающим, You потому know, you что have to be so никогда не знаем, hungry. вернемся ли. You have to be so hungry for truth that you're willing to potentially sacrifice your life for it. И мы должны иметь очень сильное желание пойти внутрь себя. So, Потому что иногда приходится but that's the жертвовать. first step, you know who you are, and know what your true purpose is, and then follow that calling. And of course, and also the ethical principles are all written in the heart. That means every human being knows what is true, deep inside of the heart. Кроме того, все принципы морали, все этические принципы, они также хранятся в нашем сердце, и мы должны им следовать. Don't lie. You like if somebody lies to you? No. So you also don't lie. Например, мы не любим, когда нам лгут. Никто не любит. Don't steal. You Не like if some любим, things get stolen когда from you? кто-то крадет у No. нас So вещи. you don't steal. Поэтому просто не кради. Yeah, pay it forward. Do what you give what you want to receive. И отдавайте людям It's то, что вы simple. хотите получить. The, Это очень просто. the sacred law, the universal Это principles are универсальный simple. закон Вселенной. Очень They're, простой they're принцип. so obvious that we are in our business of our everyday life, we're running past the miracle all the time. И из-за того, что мы постоянно заняты, мы куда-то бежим целый день, мы пробегаем мимо чудес. So obviously, I mean, if we have any kind of, thought for our children and the future generation, we would start today to really preserve the living elements of life. И если мы хотим обеспечить светлое будущее нашим детям, мы должны начать сегодня. Начать уважать все элементы, все стихии. So yeah, that's and what was your question? I can't sidetrack. There was a question? Сейчас, дело в том, что Yeah, I remember. What? Let me fill you in. I remember. я немножко... Wait. I want to answer your first question, then you can ask the second question. So you asked, how can it be that so many people are waking up, but somehow still we're walking in the same circles? And that's a very, very important point, this question. So, yeah, everybody has to make the call. Like we have to start within our own circles, in our own families. It doesn't work to change the world from outside. Не нужно стремиться изменить мир. Начните с себя, со своей семьи, со своих друзей. And it's a constant discipline. It's a constant И self-discipline. это постоянная практика, мы должны делать это To stay awake, to stay alert, to stay оставаться aware. пробужденными, помнить о... One moment of unawareness and bang, something happens. You miss, yeah? So Да, мы не должны задумываться об этом время от времени, а постоянно you помнить. can lose something, you can lose a body part, you can lose your livelihood. Помнить о том, что мы можем потерять нашу So планету. awareness is the first step, and then action must follow. Мы должны поддерживать осознанность постоянно. We После can этого have lots of переходить к beautiful действию. ceremonies and prayers and lectures and teachings, but if we don't live those teachings, it's all empty. Мы можем проводить прекрасные ритуалы, обряды, церемонии, но потом мы уходим и забываем об этом. And that's a practice, that's a constant practice where Но это должно быть everybody постоянной is, практикой. you are your own measure in this. Потому что вы сами себе хозяин в этом процессе. Your life is your measure in this. It's not nobody come and say, okay, now you got it, and
now you didn't got it. You Никто не know пойдет, it. если You не know, скажет, you must find out. Okay, when you're on, when you're должны сами in sync, решить. and when not. Thanks for the reminder. Можно, я спрошу, так все-таки места силы так сильно влияют на людей, что они показаны всем людям, и это действительно ключ к спасению. С этого можно начать? Другим, простым, большинству людей. The next question, Kailash. Next question is that our planet has a lot of power spots, some sacred sites, power spots, and sometimes it changes people a lot. And is it a key to this to save the planet, to save humanity? So What's one the second, role? one second. I need to save myself in all of this as well, because I haven't eaten all day. Maybe someone can organize some food for me parallel to this interview. Let me see. Maybe that girl. What's her name? That. Because I can like that, so it's Oh yeah. Okay. Or what's her name? Марина, а можешь принести Кайлашу Кокопелли? Yeah. Да, конечно. I don't want salad. I don't want salad.